So, bibilis cooking video. Garlic. Kasi, garlic. Cloves siya guys. Kaya mo siya maging golden brown. Let it cook. Let it cook. Let it stir. Let it be golden. I'm done hiding now. I'm just shut up. Bangus na isda. Iprito mo gamit yung pinagpituan ng garlic. Let it fry. Natalsik. Kanina pa siya natalsik. Natalsik na naman. Visit. Natalsik. Natalsik. Second session. Kanina pa rin siya natalsik. Natalsik! Natalsik! Golden brown. Pang time-lapse video lang. Crispy check. Yun no. Sarap po. Wow! Butter. Yung gamit pati yung mantika na pinagpituan kanina. Because why not? Para masimmer. Para masama yun. Onions. Yung pula. Yun yung ipanluto mo dyan. Kasi why not? Cool and sliced mushrooms. Let it be toasted. Gamit yung butter. Tsaka yung pati yung onions. Let it simmer. Let it simmer. Let it simmer. Lagyan mo ng cornstarch. Para lumapot. Stir. Toyo. Oyster sauce. Nilagay ko na din. Oyster sauce. Toyo. Nilagyan na din ng toyo. Para ng flavor. Let the flavor seep in. Calamansi juice na swinis ko na kanina pa. Yan. Parang may asim ba? Wow! Lami kaayo. And yung ito, tubig, 2 cups. Tapos, pepper na durog. Let it simmer. Let it simmer. Kasi why not? So, kasi yun. Ibalik yung mga istang prinito kanina. Crispy pa yan para malutong. Ayan o. Ang sarap ng gano'n baiting nila o. Wow! Ang sarap naman yan, boy! Hindi ko alam kung gourmet ba to or something, pero masarap talaga siya. Like, umabot to hanggang kinabukasan kasi nga, like, tinipid namin. Gusto namin mas marami pa. Sarap po. Wow! Ayun, finished product. Sarap naman yan, girl. I mean, lagi mo sa kanin, tapos yung sabaw niya, tinunuot pa namin, magkalapot. Oh my gosh, yung garlic na binalik ko kanina pa, like, oh my god, yun lang. Bye-bye.